good afternoon. This will be the only performance in 25 years that I actually did with my students, my French and Spanish students. We always did the competitions and achieved incredible awards, but I never thought about doing it in front of the school. However, I wanted, especially the 6th graders, 7th graders as well, who are looking forward to starting that foreign language or have a continuation, to be excited about it, because language is not only speaking the language and being able to communicate, but also the cultural things that come with it. So one of the most incredible things that we did at the competitions were plays and songs and posters. We even prepared dishes. We performed musical pieces. So that's all that falls into the culture of the language that makes it very exciting. And all my students always through the years love to do that part of the language. Actually, that was their favorite thing. So those students that you're going to see, they performed at French and Spanish contests. My French students, all of them placed in a national French contest, and they competed with high schools. They got platinum, gold, silver, and bronze, and the whole class, my last class, placed in the national contest competing with high schools. So that's a huge achievement. But we also did those cultural things in class, and one of the things that you're going to see will be the Little Prince play. And it's a very symbolic play because it's in French. Elle is going to explain to you each scene what is going on in the play. And also I wanted you, most of you know Spanish, are taking Spanish or speak Spanish. I want you to start listening and hearing, do I know some words, right? French and Spanish are Latin-based languages, and they have similarities. So see what you can hear and think, well, French might be easy for me because I already know Spanish, right? Easier, right, to learn. So the Little Prince play is a pretty amazing narrative, because it's from the point of view of the Little Prince, who is annoyed with adults. And one of his sayings is that grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. And as a teenager, you probably agree with that, right? That adults don't always understand you like you would want them to. And another quote is, all grown-ups were once children, but only few of them remember it, right? And maybe some teachers don't remember that either. So, including myself, sometimes we forget. So, my Spanish students participate in the competition. You're going to see the play Don Quixote. You're going to hear the song, poems, prose that were recited by those students at the contest. And all those that you're going to hear performing, they received Sobresaliente Award, which is the highest award at the competition. And that competition, like I was told, would not be the same without us. I always brought most students, and they were always well prepared. So I was honored to teach those kids through the years. So we start with the play, The Little Prince. Okay, so we are going to present The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. Okay, so since a lot of you may not know French, we're going to come up and explain every scene before we start. So this first scene, the Little Prince has met the pilot in the middle of the Sahara Desert, and the Little Prince is wanting a friend because he lives alone on another planet, and he wants to have a sheep to live with him, and he asks the pilot to draw him one. But the pilot first draws this picture of an elephant, and the Little Prince is not happy. And then he draws a picture of a sickly a sheep, and the Little Prince doesn't like that either. And then he draws a ram instead of a sheep. The Little Prince doesn't like that. And then a sheep that is too old. The Little Prince doesn't like that. And finally, the pilot draws a picture of a box, and the Little Prince gets to imagine himself what is inside that box and what the sheep looks like to him. And so he is very happy with his new lamb. And the pilot is also happy because he realizes the Little Prince
his imagination is the same as his whenever he was a young child. So yeah, there you go. J'ai ainsi vécu ça jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Le premier soir, je me suis endormie sur le sable. Une petite voix m'a réveillée. Il disait, s'il vous plaît, laissez-moi un mouton, s'il vous plaît, laissez-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, j'ai refait connu les 2 seuls dessins dont j'étais capable. Celui du bois fermé. Je ne veux pas de mettre dans droit. Laissez-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Celui-là est déjà très malade. Raisonnons. Je dessinais. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il y a des scombres. Raisonnons. J'ai refait dans ton corps mon dessin. Ce mouton est très vieux. J'ai vu un mouton qui est blanc. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça qu'il me l'a brûlé. Ah, tiens, je crois qu'il fait beaucoup d'air. Ce mouton, pourquoi chez moi est tout petit? Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Ah, pas si petit que ça. Oh, tiens, elle s'endormit. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance du petit prince. Il m'a raconté toutes ces histoires sur sa vie, sur sa planète natale. Okay, in this next scene, the little prince and the pilot have traveled away from the Sahara Desert, and they've met a rose, who is very afraid of everything. And the little prince tries to make friends with the rose and take her along with him on his journey, but she is afraid of everything and does not want to leave home. And she eventually stays where she is. Et vous êtes belle. C'est vrai, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Je peux venir l'étude avec les griffes. Je n'ai pas fait de horaire de grandeur. Horaire de grandeur, cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous l'eau. Il fait très froid chez vous, là du Japon. Je vais tout comprendre. Je vais de la séquence sous et non c'est le sac. Mais je sais que c'est comme jeu pour savoir le nez. Le jour où il a décidé de partir, il était très triste. J'étais seule. J'étais de mon bâton. Tâche d'être heureux. Mais le vent me respecte. Tu as décidé de partir, bâton. Adieu, adieu. Okay, for this next scene, the little prince and the pilot have traveled on, and they've met a fox who would like to be friends with the little prince, but he is not tamed, so the little prince has to tame him so they can be friends. But then eventually the pilot and the little prince have to move on, and the fox is very sad. Ensuite, il a rencontré un bonhomme. Bonjour, je suis là. Ah, qui es-tu? Tu es bien jolie. Moi, je suis un renard. Ah, comme je ferai si j'ai tombé sur la terre en Afrique. Ah, il n'a aucun sens, c'est la terre. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. Ah, viens jouer avec moi. Je suis comme un fils. Je ne peux pas jouer avec toi. Je
In this last scene, the little prince is ready to go home to his lonely planet with his sheep. So the only way for him to go home is to take some of the snake's venom and die and go home. So the little prince is taking the venom, and the pilot is very sad to see his friend go. Tu es une Roosevelt. Je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Ah, tu n'aimes pas l'espace, tu n'aimes pas l'espace, et tu n'aimes même pas voyager. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends dans la terre petit et sorti. Tu as peur, tu viens d'une étoile. Je peux t'aider si tu regrettes ta planète. Tu as du contenu, tu es sûr de ne pas souffler longtemps. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec tes serpents? Je pense chez moi, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'être morte et ne sera pas vrai. Ne peux pas importer ces groupes-là. C'est trop drôle. La xénophère, tu sais. Las Amarillas, it will be the dance that we perform at the competition. Vamos a presentar el baile de Las Amarillas. Our 7th grade Evelyn will present a poem. Voy a presentar el poema
La primavera y el verano, por Juan Ortiz. La primavera llega a dar flores, a llenar de frutos la tierra. Se rebosa en verdes la sierra, en rojos y otros colores. La primavera destierra al frío, nos trae el calor necesario, asediable, el quehacer diario, nos devuelve el frescor del río. El verano llega a darnos las merecidas vacaciones, el sol se encumbra en canciones entre amigos para alegrarnos. El verano es playa azul y brisa, es un escape al rutinario, es salir del quehacer diario entre diversión y risas. Evaluated according to how they read it. So it had to be pronounced correctly, read correctly, fluently. So they again got sobresaliente, the highest award at the competition. Vamos a presentar el Día de los Muertos por Graciela Vidal. Cuando celebramos el Halloween en los Estados Unidos, los mexicanos celebran el Día de los Muertos. Esta fiesta es muy importante en la cultura mexicana porque celebra la unión simbólica de la vida con la muerte. En estos días, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, los muertos vuelven a visitar a sus familias y a sus amigos. Para esta gran ocasión, se preparan comidas especiales y se hacen altares en las casas. El último día, las familias hacen picnics en los cementerios en compañía de sus muertos. Los esqueletos y las calaveras son los símbolos más importantes de esta fiesta porque representan a los muertos. Por eso es tradicional hacer calaveras de azúcar y también dulces y juguetes en forma de esqueleto. El Día de los Muertos es una fiesta alegre y divertida, ya que en estos días los muertos también tienen vida. Voy a presentar No llores por mí, Argentina. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debes creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego, ver que es nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que quiera compartir. No llores por mí, Argentina.
Jamás poderes, ambiciones, mentiros dijeron de mí. Mi lugar suyo es, por ustedes luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. No te alejes, te necesito. So we had for the first time 3 levels of Spanish. Evelyn was level 1, Harper is level 2, and in fact it's level 2 and Harper level 2 in Spanish. So all the levels were represented at the competition, and the poem category was adequate to the level of where the student is at. So the ordinance of the higher level. Here is Harper. Voy a presentar La felicidad está allí. La felicidad está allí, en el patio de la casa, en el niño que ríe y pasa, en la abuela que te ama a ti. Está en la mesa, el techo, aquí, cerquita de lo común, y si no lo ves aún, entonces andas descuidado. Vuelve al centro, deja a un lado lo que no te deja ser quien eres tú. Respira hondo en la mañana, al mediodía y en la noche, caminando o en el coche. Hazlo bien como la rana, que no entiende siempre gana, pues comprende que en la esencia se halla todo, complacencia, paz, amor, simple sosiego. Ahí no hay cabida al ego, ahí el mal es una ausencia. Voy a presentar la balada del fondo del mar por Yolanda Reyes. Las ballenas ensayan sus canciones de amor. Sus lamentos profundos van volando hasta el sol. Y los peces pequeños y el feroz tiburón y los pulpos gigantes, todos tienen su voz. Hay medusas, cangrejos, hay estrellas del mar y hay delfines rosados que no paran de hablar. Se oyen gritos, gemidos, se oye el agua vibrar, se oye el viento silbando y la tierra al girar. Se oyen muchas historias en el fondo del mar. Las sirenas las cuentan con un triste cantar. Y los barcos hundidos con corazas de sal son fantasmas que arrullan desde el fondo del mar. A lot of students performed more than one category. And for example, Harper was in a poem category, and she also performed a piano piece. The piano piece had to be by the Spanish composer, not necessarily from Spain, South America, from any Spanish-speaking country, and she's going to tell you which piano piece she's going to present and play it for you. Voy a presentar Sacramonte.
are presenting to you is only a fraction of what we did at the competition. It would have taken probably 2 hours to do everything. So, and now our last presentation is everybody's favorite, the Don Quixote play. We are going to do 2 scenes. In scene 1 that we presented at the competition, Don Quixote is reading books. Too many books, right? English teachers wouldn't agree with that you cannot read too many books, but Don Quixote gets those crazy ideas from those books, and he decides to fight all the injustice in the world, right? So that's a difficult thing to do, and he messes up a lot. So it's a satire, the book is a satire, of course. So you are going to receive it obviously with a dose of humor here, but it is the scene 2 and scene 3 from the play Don Quixote. And this is our Spanish 2 team that prepared it. La obra Don Quijote por Miguel Cervantes. Buenos días, señora. Buenos días, señor. Señor, no, soy el famoso Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué viene en esa armadura? Soy un caballero andante. Voy en busca de aventuras. ¿Y cómo se llama el caballo? Se llama Rocinante. Busca hacer aventuras de mí. Pues busco a una dama. ¿Por qué? Pues cada caballero andante necesita una dama. Pues sí, señor. No hay damas aquí que sean tan dignas. Pero tú eres muy noble, muy bella. Yo no, señor. ¿Está usted ciego? Eres muy bella. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Alonza Lorenzo. Eres tan bella, tan guapa. Eres la mujer de mis sueños. Señor Quijote, ¿está usted loco? Yo no soy tan bella. Tienes que ser mi dama. Vas a ser mi inspiración en mis batallas. Voy a luchar por tu nombre. No puedo hacerlo. No le conozco. Me quería Dulcinea, la rosa de mi jardín. Sé mi dama. Pues bien, voy a ser su dama. Estoy tan contento, mi querida Dulcinea, que ahora tengo que ir a batallas gigantes que me esperan. Hasta luego, mi amor. Adiós, mi querido Don Quijote. Buena suerte, mi amor. Sancho, qué día tan bonito. Tiene razón, vuestra merced. Es un día precioso. Te prometo ganarte una ínsula. Luego nombrarte el gobernador de la ínsula. ¿Te gusta esta idea? Por supuesto, vuestra merced. Voy a ser un gobernador fenomenal. Tengo el talento para hacerlo. Y vamos en busca de aventuras. Y Sancho, mira, allá veo a unos gigantes. Vuestra merced, solo veo molinos de viento. ¿Está usted ciego? Sancho, son gigantes. Vuestra merced, le digo que son molinos de viento. Sancho, veo los brazos de los gigantes. No son brazos, son las aspas de los molinos de viento. Sancho, ¿tienes miedo de los gigantes? ¡Ay de mí! Vuestra merced, no tengo miedo de nada. Entonces, Sancho, ¿por qué no me ayudas? ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? Acompáñame, mi amigo. ¡Al ataque! ¿Qué debo hacer? Reza por mí, Sancho. Voy a entrar con ellos en batalla. Bien, voy a rezar. Pero cuidado, usted no puede ganar. Sí, Sancho, puedo ganar. ¡Ay de mí! Hace viento, las aspas ya no mueven. Vuestra merced, muévase. Le dije que no eran gigantes, sino molinos de viento. Don Quijote, su cerebro es el molino de viento. Piense mejor en estas cosas. Escuche mi consejo. Busco aventuras, Sancho. Y nadie va a detenerme.
I want to take a minute to thank everybody. First of all, my wonderful students who are with me. I am retiring tomorrow. It's my last day. It's been a wonderful 5 years at Travis. It's even hard for me to speak because I had students like that through the years who lived up to my high expectations. They had to practice yesterday and today, although they got sobresaliente at the competition, right? And probably didn't need to practice that much, but we did it to have a perfect flow. So thank you so much for what you did. You inspired me. Thank you so much for studying hard, retesting, redoing your assignments. Thank you for showing up in big numbers at my book signing last Sunday. You know, you'll be always in my heart. I will always remember you, and I'm grateful, privileged, and honored to be a Travis faculty, work with wonderful teachers for so many years. Thank you, Ms. Deere, for helping with the posters. Thank you, Mr. Kitchens, and everybody who helped the students who had music categories at the competition. We all worked as a team, so I really appreciate your help, your support, and I'm saying goodbye right now. See you tomorrow.